do with the closing of the distributions. It's just that They're allocated. yeah, they are allocated. They will be distributed. Tức là các chị em mình về nói với đội đó rất là phải yên tâm. Khi những cái C1 mà người ta công ty đã hứa trả cho thành viên đó, không có nghĩa là bây giờ là sẽ dừng lại đó mà họ sẽ trả. Vẫn là mình cái điều lệ cũ đó là họ sẽ chắc chắn trả cho mình. Nhưng mà trong cái hệ thống này rất là hàng triệu người vẫn chưa nhận được thì mình phải có nhấn lại. And what happened with the amounts on the account balance when the company changed to the loyalty program? The account balance on the rewards? The account balance on the Back office. That's what you're doing. Sorry, I've got some information I need to share because I have gone to the wrong email. So could you please repeat the question? What's going on to the rewards in the account balance? When we're launching the loyalty program. First of all, you will keep all the rewards you have, and they are still earning the income from the product. So nothing is changing. We are aiming for moving them into something else, so they are easier to handle, to have, but they are still going to earn money on all the product income, like we have said from the beginning. So there's not really a change. It's just the number of rewards are fixed from today or tomorrow, somewhere here when we change the starter package and everything is moved over. So then we're not distributing any more rewards, but they are still keep on earning the money. So it's nothing is changing. The people who has a reward keeps it, and we'll have payments every quarter. But we're also looking at doing some type of transformation, so they should be easier to see that you have and to be controlling. But that will come during the, let's say, the next 90 days or something, those parts. Tất cả cái trong vòng chuyển đổi cái hệ thống mà từ những cái phần thưởng C1 của hệ thống đó, thì mọi người vẫn cứ giữ nguyên ở trong cái C1 là công ty vẫn trả tiền thưởng cho mình. Tất cả các cái quyền lợi của những thành viên nó không có thay đổi một cái gì hết. Đây chỉ là chuyển đổi giai đoạn thôi, nhưng mà những cái thu nhập ở trong tương lai càng ngày sẽ càng tăng trưởng. Thì đâu là dựa theo cái phần thưởng C1 của mình thì họ sẽ trả thưởng cho mình ở đó. And what happened with the binary point when they have in the back office? They keep it. The binary point. Binary points. Binary points is not the It's not going to be changed. Không có thay đổi cái gì hết. The changes that earlier you earned commission where 30% was transferred to rewards and 70% was paid out to your personal account that you could withdraw money from. That amount, the 70%, will be the same, that you will still earn into your personal account. The rewards will not be distributed. So the 70% will be the 100% that you earn. And then we add on the loyalty system, where you, from different activities, where you buy a starter package, a new person buys a starter package, activates the products, they will get the number as a startup bonus and the rank in the loyalty system. You will earn loyalty points in the loyalty systems from bonus payments, from other types of activities that you do over time, reaching new levels, etc. Those loyalty points will be used like in an airline system. You can buy things from them, you can change them to other things that you want to have that will be in the back office. And I mean, we have huge plans for what we can do there, and that will be launched during also this
let's say 90 to 120 days from now and on, where all of this gets into effect. But so I would say the loyalty points will be a much more flexible and much more rewarding system than the rewards has been, in the sense of giving you something that you can choose what you want to use them for. They are not only a way where you can get earning from. You can use them for different things. And there will be ways of, how to say it, without saying too much. Looking at the compliance officer here, so I don't say too much. No, but I mean, we all want to be a part of the big picture. Yes. Of the revenue stream in the company. And the loyalty system, there are ways that we will be able to do that. They're not 100% fixed. All of this type of thing goes under licenses and other things, so we need partners for those things. So we can't say too much at the moment, but there will come tremendous things with the loyalty systems. So just keep on earning loyalty points from the days coming, and you will be happy when you see what they will be used for. I promise you. Maybe she also referred to the account balance, to the points that was being flushed. Because I have a lot of expiry date. Expiry date. Van 6 months. Maybe she referred. Is het de question about? Er zijn hele punten verdwenen toen, omdat er geflushed is na 6 maanden. Misschien hebben ze het daarover? Welke punten bedoel je? Oké, van de binary. Ja. Want de geldigheidsdatum van de punten heeft een houdbaarheidsdatum. Ja. Dat is 6 maanden. En daar verdwijnen punten. En dat was nooit gedaan tot nu. Dus nu hebben hele hoop mensen gezien dat plotseling hebben ze minder punten. Dus ik denk dat de vraag daarover gaat. Oké, dat is de geldigheid van de... Ja, en dat is Now I need a translator. Ja. I understood what you were talking about. Ja, tức là ngài Johan nói là cái điểm mà mình kinh doanh là lúc từ trước đến nay các anh chị em thành viên nhận là 70-30, lúc trước 30 là công ty tự động mua C1, thì sau này sẽ trả là 100% vào cái back office của mình. Thì nhưng là mình có thêm cái gọi là cái điểm khách hàng thân thiết. Thì cái chương trình trả thưởng khách hàng thân thiết này đó, giống như là những cái hãng máy bay, họ có những cái điểm đó mình có thể tích lũy, mình mua đồ, mình trao đổi trong từ 90 ngày đến 120 ngày, công ty sẽ cho ra rất là nhiều sản phẩm và dịch vụ. Trong cái back office của mình có thể dùng cái điểm khách hàng thân thiết đấy để mà mình trao đổi, mua bán, để mình phát triển cái kinh doanh đấy. Cái điểm kinh doanh đó là mình chỉ được 100% đến đó hết, nhưng mà bây giờ cái điểm kinh doanh nó chuyển thành cái điểm khách hàng thân thiết. Ngoài cái 100% đó nó còn trên, tức là mình có thể xây dựng được nhiều những cái điểm khách hàng thân thiết để mà mình làm một cái kinh doanh để mình có nhiều thu nhập. Tại vì khi một cái thành viên mới đó đăng ký vào công ty thì họ sẽ phải tích lũy những cái điểm hoạt động, thì mình thì cũng sẽ được những cái điểm đó. Bây giờ công ty là dựa trên những cái điểm hoạt động của mình để là mình xây dựng cái điểm khách hàng thân thiết. Giống như ông nói là yên tâm, trong vòng từ 90 ngày đến 120 ngày công ty sẽ cho ra rất là nhiều sản phẩm dịch vụ, y như các anh chị em có thể được, y như là những cái hãng máy bay họ làm đó, nhiều những cái sản phẩm dịch vụ mà mình trao đổi. Nhưng mà công ty không có thể tiết lộ quá nhiều, tại vì nhiều cái vấn đề pháp lý họ cần phải xử lý nữa. Rồi ông chốt này cũng nói là nếu như anh chị em nào mà đã cảm thấy trong đội nhóm mình bị hụt đi cái điểm nhị phân đó thì đừng có lo đó, tại vì là ngày trước đó cái điểm nhị phân là mình vô thời hạn, nhưng bây giờ là cái điểm nhị phân nó chỉ có thời hạn là 6 tháng mình không sử dụng, nó sẽ biến mất. Đó, thế này chị em lưu ý. Fully. I wrote something down there. It's pure information that you need to take with you, because it was wrong in the email that went out. It was the wrong time on the dinner tonight. You need to spread this to all the people that you see in the Crowd1 gang. It's the Hotel Palace downtown, 6:30, not
the thing that says in the email. There will come out a new one, but it's 6:30, and remember it's Palace downtown. Yeah. Yeah, because Palace is owned by a chain called Address, so don't go to Address Hotel downtown because that's another hotel. Yeah. So it's Palace downtown. Tất cả các anh That was what Kenny came in with, that I have seen that the email was wrong. So please take that with you, and then we go back to the other questions. tất cả các anh và chị em lưu ý cái bữa ăn tối này đấy là cái địa chỉ mà lúc công ty thông báo trước đây là không có đúng, mà rồi nhận lại cái email đó là cái nhà hàng cái Palace Downtown này, nhớ rõ ở đó là mình đi đến đúng cái địa chỉ đó. Cái đó thì lát mình tự hỏi mình thôi. One more question. A lot of members ask, is it possible to reach the support desk with telephone, because some people doesn't write email, cannot write email. No, it's not. No. And there is a number of reasons. The legal and compliance reason that this guy, for instance, says is, if you call it, we can't control who you are. If you do it logged in the back office, we know it's you. Makes sense. That means that we know that you control the account at least. That means if we answer to that account, that the GDPR, all these rules around those things are compliant. We can't handle it over the phone. Then we need to have systems to do identifications in different ways. Yes, and besides it's inefficient. That makes sense. Tôi vừa hỏi là có liên lạc cái bên hỗ trợ, bộ phone hỗ trợ bằng điện thoại không? Vì nhiều người không biết viết email, thì ngài có giải thích là vì công ty phải tuân thủ theo pháp lý, không có thể làm thế. Vì khi mà mình gọi điện họ không có kiểm tra được mình là ai, không biết mình ở đâu, nên là mình phải vào cái nền tảng back office của mình viết ở đó, ít nhất họ cũng biết là mình là người chủ của cái account nào, thì không có thể qua điện thoại được. Như vậy sẽ không tuân thủ theo tất cả các pháp luật trên toàn cầu, không làm được như thế. Yes, and maybe in addition, it's very important. I mentioned it also yesterday and the day before. The details that you put in your back office when you register, you should do it like booking an airline ticket with the correct details about your email, your phone number, etc., and double check, because we are contacting you via your email. When there is offense or someone is complaining or whatever, this information is very important. Cái nói là khi mà mình giống như tất cả những cái hãng máy bay, ví dụ như mình có câu hỏi hay là mình ấy, mình phải điền số phone, điện thoại, địa chỉ này đó kia mình mới viết được rồi. Thì công ty phải bảo đảm là tuân thủ theo các pháp luật ở trên toàn thế, mà phải biết là cái người khách hàng của mình hay người thành viên của mình ai đó viết thư cho công ty để họ còn xem lại là những cái thông tin có chính xác không, hay là có bị gian lận ở trong cái vấn đề đó không. Nên là mình phải vào cái nền tảng back office của mình có vấn đề gì mình phải viết hỏi ở trong đó. Còn câu hỏi nào? Trước tiên là trong cái phòng nhỏ này tôi cũng muốn nói cảm ơn đến ban lãnh đạo. Trước khi hỏi câu hỏi thì I have one đấu lái hỏi về cái vấn đề là nếu như ông đó lớn tuổi rồi, nếu như có chuyện gì cũng như xảy ra với ông thì cái account ông là sẽ xử lý như thế nào? He have one downline. He's a little bit old man. The question is when, if the person died or something happened, what is happened with this account? This is policies and procedures. Everything when someone's dying and the heirs, I don't know the English word. Heirs. Yeah, the inheritors. The people who stay behind and get are in the will, and they can show whether they get position. Giống như ông giải thích là khi mà một cái người đó có vấn đề gì, cái người nhà của người đấy mà khi chứng minh được là mình là người nhà người đó thì mình sẽ có quyền xử lý cái tài khoản đó. Tại trên account của công ty là chưa không có cái nói về cái vấn đề đó, cho nên người ta không biết cụ thể.
Nói cho tôi giải thích là khi ví dụ như người tuyến dưới của anh mà có vấn đề gì, ví dụ con hay vợ biết là mình là người hợp pháp, là người thừa kế tài sản hợp pháp theo trong cái hệ thống pháp luật, một là vợ hay là con, đúng chưa? Mình chứng minh được thì công ty sẽ giải quyết cái account. Thank you very much. Yeah, thank you. No, but as you know, well, we're humans. A lot of things can happen in life. Yeah. People can die, people can get divorced, Yes. people can do this, whatever. And all these things are described in policies and procedures. Okay. They have been updated recently. Okay. But also in the old ones, it was already there. Đúng như ông ấy nói là thật sự là trong cuộc sống thì cũng có xảy ra nhiều vấn đề, như là có thể là mình ly dị hay là qua đời, nhưng mà những cái đó công ty đã viết ở trong cái điều lệ công ty, điều lệ mình đọc công ty đã có ghi lại. Chú biết hả? A lot of the Vietnamese people have the same first name. All the name with the I is blocked. But when it comes to blocked accounts, or whatever, until I think 2 months ago, the IT system allowed, for instance, one telephone number for different positions, but now it doesn't. So whenever support receives a question and they would like to save the updated information, they cannot do it because the system will tell them, hey, this phone number has been taken already. Automatically, all the accounts associated with the telephone number get blocked. It used to be before only the email address, so the email address needed to be original, but now it's also the telephone number. And we have people who register from the beginning, not only in Vietnam, but also in other countries. Many different accounts and come up with ABC123, ABC124, or ABC whatever at Gmail and put it. But if we have a problem or we want to communicate with people who own the account, we use the email that's in the back office. So if that email is wrong, you're not going to receive an email. And you only will find out when logging in, my account has been locked. Please contact compliance. Yeah. So. But the question was the name. Yeah, the name. No, the first name itself shouldn't be a problem. This is the situation. The first name is. Okay, give me a few examples and I will check. But Okay. normally the first name shouldn't be a problem. I will explain it first. Giống như là ngày trước đó, tất cả những người thành viên đăng ký đúng chưa, là mình chỉ cần điền địa chỉ email, không có check cả cái số phone. Nhưng về cái luật công ty mới là họ check luôn cả số phone. Nếu một cái số phone đấy dùng cho nhiều tài khoản thì cái tài khoản đó cũng sẽ bị khóa lại. Và bây giờ họ nói đến câu trả lời của anh Cảnh này là cái tên đó, giống như ông ấy nói là không thể nào họ check được ở cái tên của mình mà bị block, thì anh về đó anh thu thập lại mấy cái bằng chứng mà anh nói là tên giống nhau đấy, gửi cho ông George này để ông sẽ xem. Okay. Okay. We'll send. Yes, and we just were talking in Dutch, maybe you heard. No, but it's on the same address. For instance, yours was using Martin. A lot of people are called Martin, but if they are staying at the same address, then it becomes suspicious. Giống như ông nói, kể cả cái tên đó mà nhưng mà đăng ký ở một cái nhiều tên mà đăng ký ở một cái địa chỉ, họ cũng sẽ là nghi vấn. Hoặc là những cái email 1234 gì đó, đó cũng sẽ là khi mà công ty muốn liên hệ với cái người đăng ký đó vào một cái email 1234 chẳng hạn vậy, nhưng mà họ không có liên lạc được đấy, thì họ sẽ cái đầu tiên công ty làm là sẽ khóa lại cái tài khoản đó. Khi người đăng nhập người ta sẽ nhìn thấy cái đó thì người ta phải tự động là người ta liên lạc với bộ môn pháp lý. Any more questions? Are you ready?
Voor jou gaat Kom maar. So time's up. Maybe you can put that email address in. But anyway, I have some questions. That's regarding the South African Reserve Bank. Regarding the warnings about that, and what to do about that. Because there is a big group. They have a lot of negative experience from the two damaging companies happenings. And I tried to get Chantal Sturkenboom because she has a really nice network there. I was in contact with Jonathan, but that was offered in a job, and Chantal says, I do not want a job, I just want to help, and I have a fucking good network here. Why do you company not use it? I think this is a subject maybe for a different meeting. And because Jonathan also knows most about the whole case we are dealing with South African authorities and our lawyers, etc. So. And she's really having a good network. Yeah. So that's what I want to do. Other thing, that was, she also offers a solution because in a positive documentary way to bring a new light into it, like a Netflix documentary about Crowd1, about the growing, about, I think that. This is a Vietnamese group, that's what we are here now. Yeah. Let me see. Thank you, George. That's great. What inactive members with a white or higher free members, what's that? Inactive members with a high and higher or free members who are red in the binary. Will this position be deleted or only losing their points after 6 months? No positions are deleted. The binary points that is not balanced, I mean that is not moved over and are exceeding the expiring date, the earning amount and +5, so not around 6 months time, are expiring. They are taken away. But you are not, the position is still there. If there is points in your personal account that has been already in balance, that have been paid out, they will be there. So it has nothing to do with that. It's just that it's unused points that is more than 6 months. And we always, when you start earning, you always take the oldest points. So it's never that you lose points that you use younger ones. So it's always the oldest ones. The new plan requires to have a minimum of one active product active to get paid. If a member does not do it, will he or she also lose ranks? No, ranks as not. You sheet ranks, you keep the rank, but you're not paying residual, for instance, if you don't have the number of active points that you need, activity points you need to have. But remember, everyone that starts now and everyone that has a mixture, for instance, has one activity point in each month. So all the new ones that you bring in that activates the product mixture will give you an activity point every month for the next 12 months. So then you're home safe. Yeah. So it's very easy. Beperken tot deze groep bij deze. Wat? Beperken tot deze groep. Vietnam gerelateerd. Ja. Oh. Alsjeblieft. Ja. Wil je even naar de question in? Heb jij nog een vraag? Ja. Laat hem even. Doe nog eentje. You are coming back on the other questions. Yeah. It's fine. We need. I understand. But I was thinking it was quick to ask questions. That's how it was. George, we want to translate what he talking about or what he asking about. Yeah. Nina, wil je vertalen? Do you want to translate what he just said? Yeah.
Đấy, tất cả nghe này, ông David vừa cũng hỏi mấy cái vấn đề là ông có một cái người downline ở châu Phi đúng chưa? Khi mà chuyển tiền thì cái hệ thống nhà băng ở đó họ không cho chuyển, thì ông đã hỏi ông Jonathan là giải quyết như nào, thì ông bảo là cái người tuyến dưới của ông ấy làm nó rất là tốt, xây dựng rất là tốt, rất là tiềm năng, thì công ty cũng sẽ hỗ trợ cho để thuê. Nhưng mà cái vấn đề ông đang hỏi thì có nữa là khi mà cái người mới đó họ muốn tham gia Crowd1 thì họ làm sao mà có cái điểm gọi là hoạt động giống như là cái hoạt trả thưởng mới, đúng chưa? Thì khi một cái người đó họ chỉ cần đăng ký là mixer, đăng ký kích hoạt cái mixer chẳng hạn, thì là cái người đó đã có một cái điểm hoạt động, thì mình là tuyến trên mình hỗ trợ mình cũng sẽ được cái điểm hoạt động đó. Thì cái điểm hoạt động đó là công ty trả thưởng theo cái thưởng phần thưởng trả thưởng thụ động, đúng chưa? Dựa trên cái điểm hoạt động của mình. Còn ví dụ như mình không có hoạt động, dĩ nhiên mình không có bị mất chức, nhưng mà mình sẽ không được trả lương thụ động ở trên ấy. Mình phải có điểm thụ động thì mình mới được được hoạt động thì mình mới được trả lương thụ động ở trên cái điểm đó. Điểm hoạt động tức là điểm người Phải hoạt động, chị phải xài sản phẩm. Thôi, ngắn gọn thế. Còn cái câu hỏi vừa xong nó như mở Is there a question or? Câu hỏi nữa. Last 5 minutes, the last question now, Yeah. because we have to go to next Yeah, week. một câu hỏi cuối cùng thôi. They have one question. When they want to start Crowd1 as own business, self-employment, can they register in the country where they live? That's a good question, Martin. As an entrepreneur, you mean? He is the one that can answer that question. No, you mean as an entrepreneur, Yeah. or as, of course, it's you have to do with your own fiscal or whatever stuff in any country where you live. Yeah. This is not our responsibility. You're independent. Yeah, but it's possible, right? But the question is, can they use the name Crowd1 to register No, themselves? you're not allowed to use the Crowd1 name when you register a business. No. I mean, because then we would have been millions of companies around the world called Crowd1. It doesn't work. I mean, And it also it doesn't help you because we have had cases like this in other also Asian countries that people very well trying to be for the company, but they were, in our opinion, representing the company. But also according to the authorities, they were representing the company. So instead of the authorities contacting us, saying, okay, we would like to be in discussion with you about topic X, they went to that person because they thought that person is Crowd1 and that person was not. So very important, it's mistake number 4, I think, in all with which is happening with the members, that they are either on purpose or by accident representing the company. So never use Crowd1. Giống như ông nói là mình ấy là phải chịu trách nhiệm cái kinh doanh và số thuế của mình là lmức xả thải, nhưng mình không thể nào đăng ký lấy tên Crowd1 để là mình kinh doanh được. Mình không có đại diện của công ty, mình có thể đăng ký theo cái cá nhân của mình là người một cái người kinh doanh cá nhân làm tiếp thị. Mình đăng ký, mình đóng thuế ở cái lmức xả thải mình được, nhưng mà không được lấy tên của công ty. Thì khi mà mình lấy tên mình đăng ký thì những cái văn phòng chính phủ nó sẽ liên lạc với công ty, thì mình đâu có phải là người đại diện của công ty đâu, mình được lấy cái tên của công ty. No, it's in the policies and procedures explained also about telephone booking and stuff like that. You always should also on the internet or whatever. You can mention Crowd1, but at the same time, independent member of Crowd1, so that there is no ID
possible that you are Crowd1. Mình phải lưu ý là mình chỉ là một cái cá nhân riêng để mình đăng ký làm cái kinh doanh của mình, nên mình không có thể là đăng ký cái tên của công ty mà đại diện cho công ty không ấy đâu. Okay, but we want to thank all the manager, all the support of the company. Thank you very much. And we thank you all for the great job you're doing. Thank you.